Welcome back to Salam's Thai House. We're on our way to Lake Mead. We're gonna try to catch some fish. I'm not catching fish because I'm not gonna catch a fish until Kim catches a fish. When he catches a fish, then I will teach him how to catch big fish. Whatever. But the reason I'm not catching fish is because I want Kim to try. ค่ะวันนี้เราจะไปตกปลากันอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่วันนั้นไปตกแล้วก็สนุกมากนะคะวันนี้แต่ละเลคแต่ละที่บางสถานที่เริ่มเปิดแล้วก็คืออยู่แต่ในบ้านก็เบื่อค่ะก็เลยลองไปหากิจกรรมทำแล้วก็จะมาดูกันค่ะว่าวันนี้จะตกปลาได้ไหม โอเคค่ะแล้วเจอกันค่ะ Okay, we're still looking for a place to fish in Lake Mead. A lot of the places are closed right now because of the coronavirus, so a lot of the fishing spots right now are not accessible. But we found here 33-hole scenic overlook, and we're gonna go try to do some fishing there, and we'll fly the drone. It's really windy today, but we'll see if we can get some good footage. It is a pretty lake. With any luck, we'll catch a fish. I'm going to try my best to teach Kim how to fish. I'm going to try to teach you. It's not possible to always teach someone, but I'm going to try to teach you. So, Mead can only fish with nets. I use a fishing rod with a hook. So, I do it the old-fashioned way. Anyway, here we are. So we're walking to our fishing spot. Got all the gear. Sam is playing with her hat. Kim is acting cute. Although he's not that cute, but yeah, 12 isn't that cute. So there's Sam with her hat, playing games with her hat.
our Sam's Thai house. I caught a fish and I let Sam hold it. Makes her feel better. Kim has been useless. He does nothing. Kim did number 1 and with the wind he peed himself. So it's been a disaster. That's enough, Kim. Don't talk about me, okay? Cut it again. ได้อีกแล้ว Okay, so second catfish with Sam's Thai house. I hope It's not that real at all. He always joking.หมดไปแล้ว1 วัน วันนี้มาตกปลาเหนื่อยมากเลยค่ะ แต่ว่าตกได้2 ตัวคล้ายปลาดุก ปลาดุก เรา ไม่ใช่ ไม่ใช่ปลาดุกเนาะมันเหมือนปลา มันคือปลาดุก ปลากด ปลาดุก ปลาดุกอะไรสักอย่างไหมแต่ตัวใหญ่ค่ะ2 ตัวนี้ก็พอละเดี๋ยวทำอาหารไม่รู้ทำอะไรกิน ทำพรุ่งนี้นะคะ โอเคค่ะ แล้วเจอกันวิดีโอหน้าค่ะ And บาย what they said. Bye bye.